everyone, and welcome back to our supplemental videos for statistics and probability. And today we are going to discuss about lesson number 5 for module 3 quarter 3, of course. And today, before we proceed with our lesson, which is all about solving problems involving sampling distribution of the sample means, let us review first na kung saan pa yung kinahanglan ng mga concepts para mas masabtan or mas dali ninyo masolve ni siyang mga atuang ipangita ng mga problems or atong ginasolve ng mga problems. So first thing is you need to review about how you are going to use the z-table. Okay, and then another is how to make probability notations about greater than, less than, and in between two values. Another is the formula for finding the z, which is z is equal to x, not sample, minus your population mean or mu over the standard deviation. So these concepts are needed, in order for you to solve or to understand this lesson immediately. Okay, so without further ado, let us start. So, mudresyo na ako sa example na gihatag din sa inyong module, okay? So, first example, nasa 3 questions for the first example, okay? A school principal claims that grade 11 students has a mean grade of 86. So, ang tanan daw nga grade 11 students na ay mean grade na 86. Therefore, ang population mean is equal to 86, okay? With a standard deviation of 4. So, the population standard deviation is equal to 4. Suppose that the distribution is approximately normal. So, meaning you have a normal distribution. First question is letter A. What is the probability that a randomly selected grade will be less than 84? Which is our example number 1 here. Letter B, what is the probability that a randomly selected grade will be greater than 82 but less than 90? Which is our example number 3 here. Number 2 here. And next is, last is letter C, what is the probability that the mean random sample of 9 students will be less than 88? Let us read again. What is the probability that a randomly selected grade will be less than 84? Out from the word problem kaganina, na state na dito ang population mean is equal to 86, which is mu is equal to 86, and the standard deviation is equal to 4. So we have the population standard deviation, which is equal to 4. And then here, this is the mean of the sample means, which is 84. Kani ato ang gihatag niya. Now, what we are looking for is the probability that a randomly selected grade will be less than 84. Muna siya nga to ang ipangita, ang probability. That means our z. Okay? Or ang nga to ang, not really the z, but the probability. Kung mupili ka isa ka grade, randomly, sa imong entire nga population, unsang probability nga ang imong mapili nga grade kay less than 84. So if you're going to make first step, akong ginabuhat jud. First step is I make a probability notation. Para mas makabalo ko kung unsa ko ang ginapangita. Okay? Second step is of course finding the z. I have given you also the formula in finding the z. After finding the z, nakablo naman ka din kung sa imong z value, most of the time I sketch. I-sketch na ako ang katong raw scores ang gamit. And I also sketch the standard normal curve para makita nato ang comparison ug masabtan nato kung asa ba nga region sa normal curve makita ang imuhang probability or ang imong nakuha nga z value. Okay, so let us now proceed with our solution for example number 1. So first is we are going to make a probability notation. So ang tansya nga problem is pinapangita nato ang probability nga mupili kag isa ka randomly selected grade, mupili kag randomly selected grade which is x. This could be any number.
No? What is the probability of your randomly selected grade to be less than 84? No? So, muna siya itong ginapangita. And in order for us to find this, we are going to use this notation. Probability of z is greater than formula, no, in finding our z value. So, atong isa ka z value is found using this formula. Using the formula x minus mu over standard deviation. So, yung anya itong gamiton para makita nato ang probability nga itong ginapangita. Okay? So, the next step is we are going to find your z value here by using this formula. So, we have P of z is greater than x. Our x here, no? Sa kaninga case is kaning mga 84 minus mu, which is 86, over this one, which is your standard deviation. Okay? After which is going to be P z is greater than 84 minus 86, that is going to be negative 2 over 4. Okay? After this is going to be what? This is P of z is greater than negative 2 over 4 is negative 0.5. Okay? So, kung saan na natin ipagkahuman? After this number, na itong nakuha, atong gamiton ang ato ang z table para makita natin kung saan iyahang katumbas na value sa imong z table. No? So, kung atong gamiton ang imong z table, naa siya din di ba? Kabulaman mo sa paggamit ang intersection, no? The second digit and the third digit. So, kung atong gamiton ang imong z table, makita nato that 0.5, no, regardless of your sign, is equal to 0.1915. Okay? Karon, kung saan ito buhaton ani karon nga value? Okay? Dinha sa inyong module, gidiretso niya og minus sa 0.5. Actually, na-explain na ako ito sa akong last nga video. Nganong kinahanglan ta mag-add, mag-plus, o 0.5, di ba? Kaya ang half sa imuhang, remember this, na ang half sa imuhang normal curve is equal to 0.5. So, before na ako siya ibutang diri ang operation, ato sa siyang sabton. Nganong kinahanglan siya i-minus sa 0.5. So, let us see here. Okay? Mag-drawing sa ako og normal na curve nga gamit ang imong Ross course. Diba? Remember this na ang imong center mao ang imong mean, which is 86. And your standard deviation is 4. So, padulong diri mag-add ta, padulong diri mag-minus ta. So, that is going to be 88. 88 plus 4 is 92. 92 plus 4, that is 96. On the other side, mag-minus ta. It's going to be 80, then 76, then 72. Okay? Karon, kung ato siya i-transform into what? Ato siya i-transform into, what do you call this? Standard na normal curve. Ang mahitabuan na is, ang imuhang center, of course, is always 0. Then positive 1, 2, and 3. On the other side, that is going to be negative 1, negative 2, and negative 3. Diba? Ana siya. Ang atong ginapangit, ay sorry, this is 86. Mali siya, sorry. Sorry, mali ako ang nagamit na number. Dapat 86 ang center, so this is going to be 80, this is going to be 90, 94, and 98. On the other side is going to be 82, then 78, then 74. Ano yung dapat? Okay, sorry about that. So, ang itong ipakita is ang area na ang probability is below or less than 84. So, kung itong banaon natin somewhere ang imuhang 84. Diba? So, ang ipakita is kaninga area.
below 84. So in this case, kani siya. No, ato tanawon kani. Diba? So, diri, no, balik na diri sa atong kuan. Ngano mag-minus man ta sa 0.5 o 0.1915 as what you can see there in your module. It's because, no, aside from the fact that kaning 0.1915 is very small, and if you're atong makita din nila, kung man ang atong area na gipangita, no? Right? Dili siya mao ang 0.195. Ngano man, asang punigikan? Actually, kaning negative 0.5, kung ato na siya gi-sketch sa ato ang standard normal curve, naa siya din dito nga sa imuhang negative 1 ug 0. No? Muna yung negative 0.5. Now, kaning value nga 0.1915, mo lang ni siya ang area, gikan diri sa imong mean, padulong din sa imong negative 0.5. Kani bitaw diri nga area, kani mo na siya. No? Ang kaning 0.1915. Karon, since ato man nakita na value, no, di naman kaya ito nipangita. Ano ito nipangita? Kaniman nga area ito nipangita. So, saan nato ni siya para makuha nato kaning area ang value ani given na ang half sa inyong standard normal curve is equal to 0.5 and given nga kaning area din is 0.195. Ang atong buhaton, kuhaon nato ni, no, gikan sa imuhang tibuok na half para makuha nimo ni siya ang area. Tama? So muna siya nga ang gibuhat din na sa module is minus nato ang 0.195 i-minus nato sa 0.5 para makuha lang nato kanilang jud ni area din. Walay appealing gamay din. Kaya mo man si 0.195 kanang area. Dili man kanatong target. Ang atong target katong ang below, no, sa negative 0.5. So that is why minus na siya. And the final answer to that is actually 0.3085. Mo ni siya ang probability, mo ni siya kani bitaw nga value, mo ni siya dinhi. Okay? Mo ni siya ang probability 0.3085. Mo na ang probability. Kaya kung mupili ka og isa ka random grade, no, out of the population, ang imong makuha is less than 84. Okay, ingana siya para solve sa problem. Now, hopo na siya explanation dinhi sa inyong module. Now, let us proceed with example number 2 directly. No? Question is, what is the probability that a randomly selected grade will be greater than 82 but less than 90? Okay? So, ang randomly selected grade daw nato, what is the probability that a randomly selected grade, okay, will be, ano to, greater than 82 but less than 90? No, ingana siya, nasa tunga. That means that this probability notation is in between. So, sa itong buhaton? Itong buhaton is, you're going to transform this into this notation. The probability that x1 minus mu over standard deviation is less than z, ang z is greater than this, but less than this. No, the x2 minus mu over standard deviation. Okay? So, given na nato ni siya na ang atong standard deviation is equal to 4, ang atong x1 or mean of the sample mean 1 is 82, mean of the sample mean 2 is 90, and population mean is equal to 86. So, mo ni siya. Now, let us proceed. This is going to be x1 is kani 82. Minus mu, which is, yan na ako on me. 82 minus mu is 86 over 4. Then notation z. Then x2 kani, 90 minus 86 over 4. Tama ba? Okay, tama. Next is probability that 82 minus
6, so it's going to be negative 4 over 4. Then the other one is going to be positive 4 over 4. Okay? Next is, syempre, ang ato ang final probability is going to be negative 1 and this is going to be positive 1. No? So, muna itong pangitaon na region, no? Area. So, before nato ni siya, before na mag-proceed ani, ako na po na yung drawingan din ni Ang. Kung sa iyang gagaway, para masasabtan ninyo. Okay? So, I'm going to draw curve nga na ay raw scores. Again, this is 86. Papayawan ko lang ni 90, 94, 98. Then, the other side, that is going to be 82, then 78, and 74. Kung ano nang gamito ng pangutana, kung saan ang probability, ang randomly selected grade, kay greater than 82. So, as 82, dere. Greater than ani. No? Mas dako sa 82, pero nasa limitation. Less than 90. So, butangan na ito dira og boundary. So, ato ipangita na area is kani. Dritanan. No? Tunga-tunga sa 82 og 90. Klaro? Kung ato ni siya himuong standard na normal curve, ang may tabuan na is 0, 1, 2, 3 nga positive, negative 1, negative 2, negative 3. Diba nga ni si 82, muna siya si negative 1. Mo po niya ito nakuha ka ganina. Okay? So, pana siya din ha, boundary. Ang sa pikas po, si 90, ang iyahang kapareha o placement is si 1. No? Which is ito po nakuha ka ganina. Dara siya positive 1. So, sa iba itong ipangita nga region. Okay? Kaya nung mo kung saan pagkuha ni siya, kung saan pagkuhaan niya value. Ang atong buhaton is, pangitaon nato sa gamit ang z-table, pangitaon nato ang value gikan sa imong mean, padulong din ha. Tapos i-plus nato sa value sa imong z-table nga gikan sa mean padulong sa negative 1. No? Muna siya, ang atong gamiton ang imong z-table here, okay? Ang 1 corresponds to 0.3413. Kaning negative 1, this is 0.3413 regardless of the sign. Also, ang positive 1, that is also 0.3413. Kung saan mga operation ng atong gamiton para makuha nato ang kabuuan ani. Kani nga side, kani bitang 0.3413. Mao ni siya. Kani class, kani from 0 to negative 1. Mao ni siya ang area. Kani pod, no, kani positive 1. Kan gikan din he sa imong 0 padulong diri sa imong 1 kani nga area mo na siya si 0.3413. Unsaon nato para mabuo siya? Syempre ang operation is addition. Okay? So ato nang i-add na mo na siyang reason nganong sa inyong module gi-add pud sila duha. Okay? So what is now your final na probability? Your final probability is 0.6826. Okay? Kaning area nga kani total ana, no, ang kabuuan ana is 0.6826. Tama? Okay. That is correct. No? So in ana pag-answer, no, ang word problems gamit kato mga previous nga lesson para makuha nato ang probability na inyuhang kinahanglan.